Vijay fan இல்லையா நீங்க? I am not. Vijay fan இல்ல. Vijay ரசிகனா இருந்திருக்கேன். Okay. But then I don't accept him as a politician. Oh, welcome to the Rice Talk Show. In this heavy, heart-eating episode, we are going to now answer where are the Indian youths of today. For the longest time, we always wonder where is the young guns of the Indian community. What are they doing and what are they passionate about? To answer that today, I have a young guest who will be discussing his many passion and his many interests. Welcome to the show, Jevan. Welcome. Thank you for having me here, Mr. Sudan. Your content and on TikTok that you've been doing for the longest time. Come, tell us about yourself first. Right, my name is Jven. I'm 25 years old this year. I'm doing my bachelor's in law enforcement part-time, and full-time I'm a businessman. I'm doing business, transportation and logistics. And also in my free time I do tell storytelling. Since I have interest in music, I also rap. I rap about historical events and whatever's happening now in this world. Are you rapping about things that's happening in Malaysia? Not really. Okay. What is it about that? About Tamil race, our culture, our historical things. Okay. Stuff like that. All right. So these are things that you have basically feel passionate about. Yes. Okay. What is the reason for doing this? Is it just simply to while away time? Is it for you to give awareness to people, advocacy? What is it actually? No, because nowadays நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா they have interest in music. Okay. Alright. So I just wanna இப்போ simpler, like if I open TikTok and just put my கருத்து அங்க நம்ம போட்டோம்னா nobody's gonna listen. So I tell my opinion through music. Okay. So I rap. I want people to listen what this guy is saying, what is he rapping about. Okay. And from that I want them to think what I'm telling and go research about it so that they can have a better understanding instead of me just educating them. Okay, so you are saying you use entertainment, yes, that song, to basically give away advices. Correct. Or your inputs. Correct. Okay, Jevan. If you say that, maybe you can share here, what is that uncomfortable truth about the Indian youth of today? From your opinion, of course. For example, like uncomfortable thing is like what you asking about? It can be anything, but whatever. What is your opinion about life, about things that matters to you? Okay, I personally think like இப்போ இருக்கிற youngsters they don't know where our life is heading through, you know, because நம்ம like mostly they just want to have fun, entertain. They don't know what is going around the world, what's our political situation, what's happening to our religion matters. Okay. They don't even know history, some of them, mostly. So this makes me uncomfortable. Like, why my friends all they talk about it like where are we gonna hang out this weekend? Nobody's talk about education. Nobody talks about the health, business or whatever it is. So when I'm in that group, I feel like I'm left out. So when I bring this to them, they feel like I'm an old man. யாரா இவன் அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான், லைஃப்பை பற்றி பேச சொல்கிறான், பிஸ்னஸ்ன்றான், வரலாறு ஹிஸ்ட்ரின்றாங்க, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும் போது I feel like we are going backwards. Okay. We don't have that எப்படி சொல்கிறது, we don't have the understanding what's going on in this world now. Okay. So this what inspires me, like okay, we let them know, but not like இப்படி பேசுறதை விட்டு போட்டுட்டு like ஒரு சாங்காக ஒரு ரேப் பண்ணும் போதோ இல்லை இந்த மாதிரி சொல்லும் போதோ okay, what this guy is telling, he's saying வரலாறு இந்த மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த இடத்துல இந்த situation நடந்திருக்கு. So they will get an idea. So from there they will learn, they will change. அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். Okay, I saw most of your content is mainly about Tamil Patru. Correct. Okay. And you have been engaged on social media on dialogues. I'll say. Correct. What is that all about? Okay, so basically என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு தமிழ் தேசியவாதி. So I'm more into Tamil people, Tamil race, culture, அவங்களோட வழிமுறை, அவங்களோட வழிபாடு, அவங்களோட historical things and all this. Yeah, so this is what made me to talk about this, because older people knows. Okay. They know the difference between like religion and race. Okay.
what religion-na enna, belief-na enna, history-na enna, race-na enna, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும், பட் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தெரியாது. ஸோ when I talk about this, people won't be interested. So I took TikTok. I come out and tell whatever I feel, I put it out there. So என்ன ஒரு 1000 பேர் பார்த்தாங்கன்னா என் பேச்சு கேட்குற ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்களே. So that 10 people can make changes. 10 people go tell another 10. அப்படியே இந்த my message might spread என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான். Okay. Yeah. Points சரியா வர மாட்டீங்க. I want to speak exactly on certain topic. Okay, you spoke about Tamil versus Hindu. Alright. Okay. அது என்ன அது? Okay, Tamil versus Hinduன்னு பார்த்தீங்கன்னா actually this is not about Hindu versus Tamil, Tamil versus Hindu. We all ஒரே கொடைக்குள்ள தான் இருக்கோம் as Indian. Okay. But then ஒரு umbrella சொல்றீங்க. Correct. Okay. Hindu is a religion. Alright. Tamil is a race. Alright. Two different things. So Hindu people, whoever practice Hinduism, they have different belief. And whoever இப்போ தமிழ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சமயம் இருக்குது, தமிழ் சமயம். லைக் சைவம், வைணவம், இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. அவர் யங்ஸ்டர்ஸ் லிட்ரலி எப்படி சொல்கிறதுனா, they all thought that all of us are Hindu. இல்லையா நம்ம இந்தியனா பிறந்தாடி ஹிந்து? No, I'm not Hindu. I don't practice Hindu. Okay. நான் தமிழ் ரேஸ். ஓகே, எனக்குன்னு ஒரு தனி கலாச்சாரம், தனி வழிபாடு. I pray to சிவன், முருகன், இந்த மாதிரி. But then when you go into Hinduism, there's a lot of other கடவுளங்களும் இருக்காங்க. லைக் இப்போ பெருமாள் இருக்காங்க, மகாலட்சுமி இருக்காங்க, அப்படி வருஷலாம் வரும் அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் படி. அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க? டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ஓகே. அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு எப்போதுமே இது put it in the top is Hinduism. அந்த ஹிந்துவிசம்குள்ளே தான் நம்ம தமிழ் பீப்புள், தெலுங்கு, மலையாளி, எவ்ரிபடி கோஸ் அண்டர் ஒன்றாங்க. ஆனால் நான் ஒன்றா இல்லை, நாங்கள் தனிச்சு இருக்கோம். தமிழ் பீப்புள் ஹேவ் தியர் ஓன் ஐடென்டிட்டின்றதுல தான் என்னோட கருத்து. ஸோ அப்படி வரும்போது தே செப்பரேட் மீ அஸ் அ தமிழ் தேசியம், தமிழ் தேசியவாதி. வி ஆர் ஹிந்து, வி ஆர் நாட் த சேம் அப்படின்னு வருது. ஓகே. எஸ். வாவ், திஸ் இஸ் அ வெரி ஹெவி டாபிக் ஃபார் அ யங் காய் லைக் யூ. எஸ். ஸோ what exactly the mistakes that you see is happening in Malaysia? இப்போ தமிழ்னு சொல்கிறீங்க, ஹிந்துன்னு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க, என்ன மாதிரி எனக்கு புரியல. இப்போ நான் இந்தியனா நான் பிறந்தாலே ஐ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் ஹிந்துவிசம். கரெக்ட்? ஆமாம் தானே. பட் தென் இட்ஸ் அ சாய்ஸ் whether I'm gonna practice Hinduism, Christianity, or Islamic. Okay. Right, that's a choice. But then எங்களுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா, I'm literally taught and ஒரு forced மாதிரி சொல்லலாம். I was forced to follow Hinduism, which I did. நான் Hinduism தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் until I studied about history. When I study history, I got to know about this Aryan invention, this Dravidian culture and all this. இப்படி பார்க்கும்போது I'm not an Hindu. Okay. I'm a Tamil. எனக்குன்னு ஒரு தனி பிலீஃப் இருக்கு. Okay. I have my own pathway. So okay, அதுதான் என்ன பிலீஃப்? என்ன டிஃபரன்ஸ்? I just want to understand the difference. Alright, so if you take it Hindu, what's the உங்க belief சொல்லுங்க. பிரச்சனை Hindu. What's your belief? My belief is okay, இப்போ நான் ஒரு தமிழன். Okay. நான் கும்புற சாமி தமிழ் சாமி. When I pray or whatever it is, I'm going to pray in Tamil. Okay. Alright, but then when I go to temples, they're going to preach in a language that I don't even understand, which is Sanskrit. Okay. Alright. So this is the difference I'm telling about. Okay. நான் ஒரு தமிழ், இப்போ okay, let's say முருகன், நம்ம தமிழ் கடவுள் முருகன் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே, if I'm going to communicate with முருகன், I have to communicate in Sanskrit. அப்பதான் அவங்களுக்கு புரியுமா? Okay. So இதுதான் டிஃபரன்சஸ்ன்னு நான் சொல்றேன். யா. இப்போ என்ன சொல்றீங்கன்னா, தமிழ் கடவுள் எதுக்கு சன்ஸ்கிரிட்ல? Correct. Okay. But then those who accepted, agree with Sanskrit, they can go on. Okay. We are not forcing them to not do that. Okay. But ஒரு தமிழன், okay, if you are a Telugu or Malayali, so it's just a language issue only. Just the language issue. இப்போ ஒரு தெலுங்கா இருக்கட்டும், ஒரு மலையாளியா இருக்கட்டும், whoever it is, or even a Tamil guy, if his belief is Hinduism, they can go and practice. But we are saying that அதுவும் ப்ராக்டிஸ் கிடையாது. ஆக்சுவலி வந்து நமக்குன்னு ஒரு தனி ப்ராக்டிஸ் இருக்குது. நம்ம தமிழில் வந்துட்டு மந்திரத்தை சொல்லுவோம், நம்ம தமிழில் வந்துட்டு நமக்கு தமிழ் கல்யாணம் இருக்குது, ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்லேயே முடிஞ்சிற கல்யாணமும் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே தமிழ்லேயே, தமிழ் வழிபாடுலேயே இருக்குது. இதை மறந்துட்டு ஹிந்துவிசம் தான் சொல்லிட்டு அங்கே போகும்போது இப்படியும் ஒன்று இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, சொல்லும் போது அங்கே தான் ஒரு பிரச்சனை வருது. வாய்
நம்ம இத்தனை வருஷம் ஹிந்துவிசம் தானே ப்ராக்டிஸ் பண்ண இப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு கேன் பட் தென் soon or later we will forget whatever is already நம்மகிட்ட இருக்கிறத நம்ம மறந்துடுவோம் okay and then slowly in the language in the Tamil race slowly அப்படியே வந்துட்டு they will எப்படி சொல்றது அழிவை நோக்கி போகும் okay right so you are saying that most people especially the Malaysian Indian communities la we practice Hinduism correct so you are saying that we are practicing it wrongly or maybe it's just like a costume அப்படி சொல்றீங்களா ஒரு okay when you have a way you can follow it okay right இப்போ வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நமக்கு தமிழுக்குன்னு ஒரு வே இருக்கு இப்படி தான் நம்ம சாமி கும்பிடுறோம் இப்படி தான் நம்மளோட எல்லாமே இருக்குன்னு okay இதை மறந்துட்டு நம்ம ஹிந்துவிசம் போகும்போது நம்மளோட ஐடென்டிட்டி அழிஞ்சு போகுதுல ஸோ இதுதான் நம்ம சொல்றோம் this does not apply to all the Indians okay mainly for Tamil people only okay yeah இதெல்லாம் எங்க போய் கத்துக்கிறது ஓகே ஆக்சுவலி வந்துட்டு இது நம்ம போயிட்டு ஹிஸ்டரி படித்தாலே நமக்கு தெரியும் ஹிஸ்டரி படித்தா தெரியும் we can do research lot of scholars இவங்கெல்லாம் நிறைய அங்கே சொல்லி வச்சிருக்காங்க what you think is logical to you you accept it okay at the end of the day it's அவங்களோட தனி விருப்பம் தானே ஆமா yep okay all right so let's just switch gears a little bit can today we are recording on a very historic Sunday இன்னைக்கு டிவி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் மெயினாக ஒரு நியூஸ் ஓடிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு அந்த நியூஸ் என்னன்னு தெரியும் இன்னைக்கு நேரு ஸ்டேடியம்லேருந்து வெரி பாப்புலர் ஆக்டர் just became the CM what is your input on that I'm happy that someone who just started a party 2 years ago can be a CM which is இது ஒரு historical moment that this will never happen again okay இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததில்ல இப்போ நடந்திருக்கு இது ஒரு historical moment தான் நீங்க ஃபீலிங் இல்லாம பேசுறீங்க விஜய் ஃபேனா இல்லையா நீங்க I am not விஜய் ஃபேன் இல்ல விஜய் ரசிகனா இருந்திருக்கேன் okay but then I don't accept him as a politician oh okay yep he won right yep. It's a very historical win yes அது பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா இல்லையா congratulating him okay but then நான் ஏத்துக்கல என்ன ஏத்துக்கல ஏன்னா TVK ஃபேன் மாதிரி பேசல நீங்க அவன் TVK ஃபேன்ல நான் NTK ஃபேன் NTK நாம் தமிழர் கட்சி ஓகே ஆல்ரைட் ஏன்னா ஓகே இல்லங்க TVK பேர் என்னது தமிழக வெற்றி கழகம் ஓகே ரைட் அப்ப தமிழ் தான இருக்கு அங்கயோ இல்லையா அவர் தான் சொல்றாரு தமிழும் திராவிடம்னு வாட் இஸ் திராவிடம் சொல்லுங்க எனக்கு தெரியல I don't know even I don't know what it is okay alright so everybody இப்போ எல்லாரும் வந்துட்டு we are திராவிடன் சொல்லும்போது ஏன் ஐடென்டிட்டி அங்க அடிபடுது okay right like I just said earlier also நமக்குன்னு ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி இருக்கு we have our own identity I'm Tamil he's Telugu he's Malayali okay everyone has their own identity okay and then இப்போ எப்படி வந்து நம்ம எல்லாரும் இந்தியன்ற ஒரு அம்ப்ரெல்லாக்குள்ள வருமோ அதே போல அங்க வந்துட்டு everybody they said everybody is under Dravidian okay so அதுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இல்ல Dravidian language கிடையாது so we don't even know so ADMK DMK was a Dravidian party all this while for 60 plus years yes okay. And then he said Tamiliga Vetri Kalagam I was so happy okay he's gonna voice out for the Tamil people and all that and then the first manadu the first thing when he did he said no Tamil and Dravidam is the same ரெண்டும் நம்ம கண்கள் மாதிரி okay so what does he even mean right so இந்த இதுல வந்துட்டு I did not accept his ideology okay yes அவ்வளவுதான் and also like இப்போ பாத்தீங்கன்னா he's having கூட்டணி with these Congress and all these right so இதுல நிறைய முரண்பாடு இருக்கு நம்மளுக்கு because ஈழத்துல பல லட்ச தமிழ் மக்களை கொண்டு குவிக்கும் போது this Congress party was supporting them அவங்க ஆட்சியில இருக்கும் போது தான் அவ இன சொந்தங்கள்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து கொல்லப்பட்டாங்க nobody voiced out that time okay all right and then when he says Tamiliga Vetri Kalagam and he's going to be the voice for the Tamil people and now he's having a combined party with a party that was the main reason for all of the Tamil genocide back in Sri Lanka in 2009 okay how am I going to accept it but Jevan நல்லா பாருங்க he only got 108 votes correct the poor man cannot form government with 108 votes correct right so he has no choice but to get partners in la so this அந்த partners தான் இருக்கற என்ன செய்ய முடியும் so அவரோட political wayல வந்துட்டு அவர் தன்மானத்தை விட்டுட்டு like I don't mind I just கப்பு முக்கியம் பிகல அந்த ஒரு அடிப்படையில வந்துட்டு he want to do means I can like I said I can't do anything வந்து நல்லது செஞ்சா நல்லது okay but
ஒரு தமிழனா எனக்கு தன்மானம் இருக்குல்ல. ஓகே ரைட். அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு தமிழனா வந்துட்டு we don't want like எப்படி சொல்கிறது, ஐடியாலஜிக்கல் பியூரா இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? Yes, we don't want to compromise. We have our self respect. ஓகே. Yeah. எனக்கு இன்னும் புரியல. Why are you so obsessed about the ideological purity so much? Because நாடு தமிழ்நாடு. ஓகே. வாழ்கிற மக்கள் தமிழ் மக்கள். தமிழ் தேச அரசியல்னு ஒரு தனி அரசியல் இருக்கு. We have our own way how a country should be, right? Alright. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தேசிய அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா we care about tree, we care about animals, we care about water, land, everything. நல்ல கல்வி இருக்கணும், கல்விக்கு ஏற்ற வேலை இருக்கணும், வேலைக்கு ஏற்ற சம்பளம் இருக்கணும், யார்கிட்ட கையேந்தி வாழணும் நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை. We don't want handouts, ஸோ இவர் வந்து தமிழக வெற்றி கழகம்னு சொல்லிட்டு when he says he's gonna give out free handouts, cylinder gas, every household will get this much of money, and then he's bringing this Dravidian ideology. Ndramode the name of his party confuses us. ஓகே. என்ன which is தமிழக வெற்றி கழகம்னா தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு வாய்ஸா இருக்கணும். ஓகே. ஆனா இங்க வந்துட்டு நீங்க எல்லாத்தையும் கோரிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வருதுல, why are you like I just said, they are not literally focusing on just Tamil people. Okay. All right. So என்னோட முரண்பாடு என்னதுன்னா, எல்லாரும் வாங்க, எல்லாரும் வாழுவோம், தமிழன் நாங்க தான் ஆளணும், அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. Right, everybody come, be happy, we are here for you, but the person who rules should be a Tamil guy. Okay. Because நாடு தமிழ்நாடு தானே. ஆமா. So when he brings in the ideology of Dravidam, this Telugu, Malayali and மாதிரிலாம் வரும்போது, and also bringing in Congress தானே வந்துட்டு forced our Tamil Nadu people to learn Hindi should be the first language. Okay. அவங்க தானே நீட் கொண்டு வந்தாங்க, அவங்க தானே ஈழத்தில் வந்துட்டு போர் நடக்கும்போது ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்க்கு வந்துட்டு ஆதரவாக இருந்து பல தமிழ் மக்களை கொண்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேள்வி வருதுல்ல. ஸோ வாட் ஐ யூ ஈவன் ஐ யூ ரியலி தமிழர்களுக்காக தான் வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் கொண்டு வரீங்களா? ஸோ பீப்புள் சே தே வோட் ஃபார் சேஞ்ச். மை கொஸ்டின் இஸ், என்ன சேஞ்ச்? பூராவும் அங்கே திமுக காரங்க தானே. என்ன சொல்றீங்கன்னா நீங்க அக்செப்ட் பண்ண முடியலன்னு சொல்றீங்க. அக்செப்ட் பண்ண முடியல, ஹிஸ் ஐடியாலஜி எங்களால அக்செப்ட் பண்ண முடியல, என்னால அக்செப்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, ஆல்ரைட். பட் தென் if you ask me, if he's gonna do good like how he promised, he's gonna do that. He has this party with Congress, மத்த கட்சிங்க கூட இருந்து, if he's gonna do good, alright, let's see. அவர் தான் அவகாசம் கேட்டிருக்காரு, give him time சொல்லியிருக்காங்க. We will wait and see. Okay. Yeah, if he doesn't fulfill his promises, of course they will question him, right? So அப்போ வந்துட்டு ஆட்சி மாறும். So you're disappointed about what's happening in Tamil Nadu right now. Correct. Okay, let's switch gears a little bit. Something similar has happened back here in Malaysia. Correct. About 2 years ago. Okay, if you still remember, about 2 years ago we had our own general election. Alright, I don't know where you voted at that time. Did you vote? Yeah, I did. Okay, so that's very good. The first part you passed lah. What do you see any similarity with that? Yes. What happened in Tamil Nadu today and what happened about 2 years ago? Yes, we did. I mean, I did vote. I vote for a change. You vote for change? Yes. அப்படின்னா யாருக்கு vote பண்ணீங்க? சும்மா கேட்கலாமா? பக்கத்தான் ஹரப்பன். Okay, right. So ஒரு மாற்றம் வரும். Okay, we literally believed whatever our prime minister said. But then it's the same. There's no difference. No difference na? தமிழ் மக்களுக்காக வந்துட்டு ஐ மீன் லைக் இந்தியன் சொசைட்டி இந்த கம்யூனிட்டிக்காக அப்படி என்ன டிஃப்ரெண்டாக நம்ம என்ன எப்படி வந்துட்டு டெவலப் ஆகிருக்கோம்? I don't see any difference here. நான் அப்படி சொல்லக்கூடாது தம்பி. இன்னைக்கு today Prime Minister Anwar, he was in event today, a dialogue event today, and he promised that they're going to be increasing 50 million supports. The 50 million for Mitra. Okay, அதான் ஒரு supportive thing for the community தானே இல்லையா? அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு, he is allocating this much of fund for this Indian community and all this, but then this fund is reaching our community or not? என்ன நினைக்கிறீங்க? I don't think so. Why you say that? Because still I don't see any changes. நம்ம இன்னும் நிறையா ஃபேமிலிஸ், இன்னும் நிறையா குடும்பம் வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்குது. when we go, இப்போ மித்ரா ஃபவுண்டேஷன்லாம் வச்சிங்கன்னா வராது, இந்த ஃபண்ட் வருதா மக்களுக்கு முதல்ல? Okay 100 million last year. What did they even do with that money? Okay,
அது last year I think they were giving for certain high impact programs whatnot and all that lah. Okay, Like போன வருஷம் barbers. வரல. பாபர்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க? impactful I don't think so. நிறைய programs இருக்கு like helping childrens. Okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா helping youth? You think that matters? Yes, helping youth. அப்புறம் இந்த எப்படி சொல்கிறது, ஓகேயூ பிள்ளைங்க, இந்த மாதிரி சூசைடல் தாட்ஸில் இருக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி இவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல பாத்தில் போகணுன்னு சொல்லி அவங்களுக்காக நிறைய ப்ரோக்ராம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இவங்களோட ப்ரோக்ராம்க்கெலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் வரலையே. But then the benefited program was barbers here and there. Okay. So இந்த allocated money உண்மையாலே தேவைப்பட்ட மக்களுக்கு தான் போய் சேருதா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. இப்போ உங்களுக்குலாம் என்ன வந்துச்சு? I mean, whether you or maybe say for example your circle of friends, have you benefited from any government programs? Nope. Or except for that 100 ringgit when he became a prime minister. Oh. அது என்னமோ அது என்ன அது சாராவா என்னமோ வரும். ஓகே, alright, so now ரொம்ப பேசிட்டு இருந்தீங்க about Tamil Nadu politics, about Tamil Patre and everything. What do you think about Malaysian Indian politics? What do you want to know? No, I just want to know, where is your knowledge on Malaysian Indian politics? Okay, if you ask me, என்ன கேட்டிங்கன்னா, இப்போ மலேசியா பொலிட்டிக்கை விட I have more knowledge in வெளிநாட்டு பாலிட்டிக்ஸ். பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு இங்கே என்ன நடக்குது எதுவுமே வந்து இட்ஸ் நாட் ரீச்சிங் அஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. யா, ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா, ஐ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ ஐ டோன்ட் see நியூஸ். only when it's needed, when I have the time I'll be seeing. Okay. என்ன கேட்டிங்கன்னா, mostly I'm just focused on survive. Okay. Survive the day lah. Okay, survive the day. Yeah. Okay. So the current situation in politics என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, do you know what has happened in the I'm not community? even interested in it. Whatever happens, let it happen. அந்த மாதிரின்ற ஒரு மைண்ட் செட். என்ன அப்படி சொல்றீங்க? You are interested about politics that happen 3000 kilometers away. Correct. That got nothing to do with you. Yes. But something that's Because going to change you in Malaysia, உங்களுக்கு அந்த because like I said, we have been following in Malaysian politics like since birth, right? So நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். 2 years back we voted for a change, but there is slight changes, but நிறைய சேஞ்ச் நடந்திருக்கான்னு கேட்டோம்னா இல்லை. ஸோ we are just no longer interested in this kind of empty promises. ஒரு மாதிரி like okay lah, whoever comes whoever's gonna do அந்த மாதிரி தான். Okay. Yeah, we don't even know which leader we should follow. Okay. Who we should trust. Okay. Yes. Can you name any Indian leaders that you have or no knowledge about here? அங்கெல்லாம் பேர்லாம் சொல்றீங்க, அத்திகா தினமும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. இங்க லீடர்ஸ் யாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா? Can you name some names? MIC President Tan Sri Vigneswaran. Okay. And then our Dato Saravanan. Okay. And also our Dato Ramanan. Okay. Yep. These are big names that we always see here and there. So இவங்க 3 பேர் இருக்காங்க. காப்பாத்திட்டு இருக்கா சொல்றீங்களா? காப்பாத்திட்டு இருக்காங்களான்னு தெரியல, பட் காப்பாத்துன்ற பேர்ல அப்பப்ப குரல் கொடுக்குறாங்க. Okay. Yes. And that's the only thing you know about our Indian politics? Yep. That's the irony, isn't it? நீங்க Malaysian ஆளு, a Malaysian youth. In fact, you are sitting in that age group that is most wanted because by I'm not even interested to know who is my leaders, because அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நமக்காக. Okay. ஒண்ணே பண்ணலன்னு சொல்றீங்களா? எப்படியா இங்க எம்பியா உட்கார்ந்திருக்காங்க, அடுனா உட்கார்ந்திருப்பாங்க, எம்பியா உட்கார்ந்திருக்காங்க. They are doing like இப்போ என்ன கேட்டா கூட maybe you are not taking interest. அது உங்க தப்பா இருக்கலாம். But then if இப்போ okay, let's say இப்போ விஜய் வராருன்ற உடனே we are interested what he's going to do for us. அந்த மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் யாருமே இங்க மலேசியால எங்களுக்கு கொடுக்கலையே. அதுக்கான சொல்றீங்க ஆடணும் பாடணும் சொல்றீங்களா? அந்த மாதிரி இல்ல. when they voice out for the voiceless, நமக்கு தெரியும் okay, I should follow him, I should go research about him, I must see what he's doing for the people. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க, பிறகு பார்த்தா அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ I just no longer want to follow up like what our leaders are doing and that. Yeah, I think Vijay, the good thing about him in the last 2 years, he basically really used the digital media a lot. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த election கூடயும் use a lot of AI, he used a lot of a lot of memes,
basically to reach out to Correct. the public. அந்த மாதிரி மலேசியால செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல or do you think Yes, they should. huh? They should. ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து நம்மளோட ஈவன் if நம்ம டிக்டாக் தரதான் நம்ம அல்கரிதம் மலேசியா பற்றி எதுவுமே வராது வராது உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஓகே so how are they gonna reach out to youngsters அது they have to obviously நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிவிக்கு வந்து அங்க ஊர்ல இருந்து ஃபேன் கிளப் வச்சிருப்பாங்க ஃபேன் பேஜ்ல வச்சிருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் மலேசியால கூட ஃபேன் கிளப் வந்திருக்கு நீங்களா ஜாயின் பண்ணீங்களா அதெல்லாம் ஓகே நீங்க ஜாயின் பண்ண மாட்டீங்க ஆனா உங்க மாதிரி நம்ம கண்டிப்பா நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க விஜய் ரசிகர்கள் இருக்காங்களே ஓகே why do youth like you find it to be very cool to join a political outfit of Tamil Nadu but find it very boring to be part of say Malaysian politics? Not interested. Like நம்ம என்ன பண்ண போறோம் லைக் அங்க உள்ள என்ன செய்ய முடியும் பிகாஸ் அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு லைக் அது எப்படி சொல்றதுன்னா லைக் ஒரு டைம் பாஸ் மாதிரி பார்க்குறாங்க இப்போ ஓகே வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஓகே ஓ ஏன்னா he is a well known guy is an actor ஓகே ஸோ என்ன நடக்குது ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இப்போ நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ் டிவிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி யாருமே வந்துட்டு அங்கே உள்ள பாலிடிக்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க மேபி சம் மைட் ஹேவ்லா ஓகே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பார்த்துருக்க மாட்டாங்க they don't even care about தமிழ்நாட்டு politics where back then when I was talking about like all these Tamil genocide and all this nobody supported me also they be like என்ன அங்கே உள்ள கதையெல்லாம் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் மலேசியாவில் என்ன நடக்குது பாரு அப்படின்னு மலேசியாவில் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு our temple problems and all this is happening but then when Vijay came in இப்போ எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் பார்க்குறாங்க ஸோ லைக் இட்ஸ் a change தானே ஓகே because they are more interested in that person. Okay, I find it such an irony, you know. You are interested in something that's happening 3,000 kilometers away. Yes. Number two, you prefer to talk about history. Correct. Things that is in the past. But rather than focus on something that's relevant today. Maybe for example, youth are not getting jobs. Okay? Families who are not getting bantuan. As a rapper, your job is to stay relevant. கரெக்ட் ஆமாம் தானே இப்போ நீங்கள் பேசுகிறது தான் பழைய கதை ஓல்ட் நியூஸ் டோன்ட் யூ ஃபைண்ட் தட் ஒரு ஐரனிய மாதிரி இல்லை உங்களுக்கு வரலாறு படித்தா தானே வரலாறு படிக்க முடியும் when you study history then only you can make history correct okay so this is why I go and study history alright so when you ask me இவ்வளோ politics மற்ற ஊரோட பேசுறியா இங்கே உள்ளதான் பேச மாதிரின்னா for now for time being I just wanna like look after myself முதல்ல என் வீடு நல்லா இருக்கணும் okay so I have to get all that knowledge before I talk about Malaysia politics so for now like I'm studying and I'm also working I have to look after myself so I do not have the time for it because my priorities are not in politics now okay right ஆனால் அப்போயும் அங்கே உள்ள politics மட்டும் உனக்கு தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா because கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால I did my research I've studied and all that so I'm just you know being updated like என்ன நடக்குது அங்க அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் so when my time comes like maybe in few more years I will look into our politics maybe one day I might also make some changes I might voice out for our Indian committee but you don't feel now is the time for you yes because like I said I do have different priorities for now I have to survive first right this is the reason now I have to look after myself for now okay so usually right the age group between 25 to 35 right is what we call the kingmaker demographic okay it makes a base of that's the important base that all the parties want okay looking back at what happened in India okay do you think the Indian youth of Malaysia will ever try to do something will be inspired to do something similar maybe sometime one day maybe one day yes நீங்க வந்து பேசும்போது like you feel like it's such a burnout like that ஏன் அவ்வளவு burnout ஆகிருக்கீங்க okay first of all like இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா I don't even know how to இப்போ இந்த பாலிடிக்ஸில் எப்படி என்டர் பண்ணுறது which is the right way what I should do to be a politician or what I don't know somebody has to come and teach me or pull me into it okay அது இப்போ if I'm not going to be dependent on somebody else if I have to go and study myself I'm not interested now okay so இல்லைன்னு சொல்றீங்களா pathway I don't think so which is the pathway how okay you let me know okay how am I going to if I'm going to do something if I want to be a politician what's the pathway what should I do I mean approach any
parties lah, of course. Go join a party, join a ranting or cabang. Okay. And then join and do something for your company. Confirm உங்க தமிழ்ல இருந்து PKR காரங்க இருப்பாங்க, MIC காரங்க இருப்பாங்க. I mean there's many. So that's the way we have to enter. Yeah. Okay. I think that's where we start, isn't it? And then as you start there, when you start where to start is then நம்மளுக்கு தெரியாது. So how am I இப்போ நீங்க சொன்னனால எனக்கு தெரியுது. Okay, this is the way. Yeah. No, if you understand, for a youth to change the nation, first you must start by changing your street. Correct. இப்போ சொல்லிட்டுமா முதல்ல எங்க வீடு ஆனா என் ஸ்ட்ரீட்டை மாத்துறதுக்கு முதல்ல நான் என் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு சேஞ்சஸ் பண்ணணும்ல. ஆமா. So for that I have to be stable, right? ஆமா. I need the right income, right? ஆமா. So I have to focus on that. So நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா right now you're focusing on your life, your work. Yes. Okay. And so the politics of Malaysia, by end of the month by end of the month my pay will be like 3-4k 5k. Okay, right. So அது வெச்சி I have to survive throughout the month. Okay. ஆனா நீங்க பாருங்க, my main focus will be on that. Okay, ஆனா நீங்க பாருங்க, the policies that is made here impacts your income. இப்ப பாருங்க டீசல் பிரைஸ் ஏத்துனாங்க, இஃபெக்ட் பண்ணுச்சா? இஃபெக்ட் பண்ணுச்சு. இப்போ then for example taxலாம் ஏத்துறாங்களே, இம்பாக்ட் பண்ணுமா? கண்டிப்பா. இப்போ when the grocery price goes up, impact பண்ணுதா? Correct. All these are impacting you. Yes. So don't you feel like, if you don't do anything about it, this is going to make your life more harder in the future? I mean, you are not interested in politics. Definitely. இன்னொரு இருக்கும்போது இதெல்லாம் இன்னும் பெருசா வராதா? கண்டிப்பா பெருசா வரும். ஓகே, அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு. ஆனா இப்ப உண்மை செய்யற மாதிரி இல்ல. அப்படி சொல்றீங்க. Yes. Okay. What do people need to do to basically get you guys to come? Campaigns, reach out to youth, go to their colleges, secondary school. I think they should start it in primary, not to say primary lah, secondary. Okay, நம்ம ரொம்ப ரெண்டமா பேசுவேனா, இந்தியன் யூத் பிடிக்கிறதுக்கு how do we get them? இப்போ if you are in that age group, in the segment, உங்களே நாங்க வந்து ஒரு politics எடுத்துறோம்னு நினைச்சோமா, to get you not interested in politics, about community development. How do we get people like you? எங்க போய் தேடுறது உங்களெல்லாம்? நானே வந்து ரேப் பண்ணுமா அப்படி சொல்றீங்களா? அப்படி இல்ல, like how you guys gonna reach out to us, right? உங்களுக்கு தெரியல சொல்றீங்க ஆன்சர். யா, தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா என் கூட சேர்ந்து இன்னொரு 10 பேரை கூட்டிட்டு வந்திருப்பேன். So I mean like இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா why I was interested, எனக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு spark, like what made me to look into politics was this genocide happened back in Sri Lanka. Okay. If I didn't come across that, I wouldn't even be here right now. Okay. I wouldn't be even talking in historical things or ஏதாவது வந்து நான் என் டிக்டாக்ல கூட சொல்லியிருக்க மாட்டேன். I would have been rapping about love songs or some ஏதாச்சும் ஒரு ஃபன்க்கு பண்ணிட்டு நான் போயிட்டு இருந்திருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒவ்வொரு யூத் மனசுலையும் லைக் ஒரு something should impact them that would make them come in. So அந்த மாதிரி ஸ்பார்க் மலேசியால இல்லைன்னு சொல்றீங்க. Yes. And you have not seen it happen so far. Yes. Okay. So like back then அங்க Seafield Templeல வந்துட்டு அந்த பிரச்சனை நடந்துச்சுல. ஆமா. So அது ஒரு spark for Indians to come together, look into it, what's happening. How old were you back at that time roughly? ஒரு school time? Still in school? Maybe. Okay. Maybe around, All right. around 18, 19. Okay. Around that time. So that you have knowledge about that particular incident. Yes. And how it basically impacted the community. So இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது எல்லாரும் ஒன்று கூடும்போது they are trying to understand, right? ஏன் அது நடந்துச்சு, எதனால அது நடந்துச்சு. Okay. So they look into it. Okay. So they voice out for it. Okay. So for இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணோம்னா they came to the field, they was there, right? So அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் மட்டும் தான் நமக்கு வந்துட்டு இம்பேக்ட் வரும். அது வரைக்கும் வந்துட்டு we just how do you feel about the temple issues recently? We can start with the one over in KL, the demolition temple, or even recently they be starting to say the kicap. Allah உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know about that? I came across it, but what do you feel? You are not interested? I wasn't interested, but அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம சமுதாயத்துக்கு நம்ம தான் எதிரியா இருக்கோம், நமக்குள்ள தான் அடிச்சுக்கிறோம். ஓகே. யா, நிறைய விஷயம் நம்ம மக்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே அதுக்காக வாய்ஸ் அவுட் பண்ணி ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலான்னு பார்க்கும்போது நமக்குள்ளே நம்ம அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ அதர் ரேசஸ் லிட்டரலி லாஃபிங் அட் அஸ்னா. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது
I did not buy it lah. அதுக்குள்ள நான் டீப்பா நான் போகல. போல. I just ignore it. Okay. Alright, this is very interesting because the idea of today was just to understand how the mind of the Indian youths are working today. Okay. So Jevan, நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. I really appreciate the very candid discussion with you on topics which is very very interesting. நீங்க சொல்றீங்க the youth today is much more aware of what's happening in Tamil Nadu compared to being in Malaysia. Is என்ன சொல்லுங்க, it's quite a very worrying trend for me. Because அது நம்மளுக்கு இன்னும் சீக்கிரம் ரீச் ஆகுது, நமக்கு வந்து சேருது. When we open our phone, we go into IG, we go into TikTok, Facebook or whichever platform there is. வெளிநாட்டு இது வந்து நமக்கு இன்னும் சீக்கிரம் ரீச் ஆகுதே தவிர உள்ளுக்குள்ள என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு unless we go and see news or what, அப்போ நமக்கு தெரியுது. Okay, so you know, right, we always have the discussion, the Indian community are struggling or suffering, and you're also aware that probably in the next 1 or 2 years time we are probably going to face the same general election that Tamil Nadu faced. Correct? Do you see the Indian youth or people like you yourself will be, say, someone who will be, rather than waiting for the spark to happen, create the spark and possibly speak up for the community? ஒரு நல்ல லீடர் நம்மளை வழி நடத்தி they guide us means obviously எல்லாத்துக்கும் ஒரு அந்த ஸ்பார்க் வரும். So everybody will start voicing out lah. Okay, Jevan, thank you so much for your interview today. I really enjoyed this. We should definitely call you more often. Talking to you today really gave me a lot of ideas and inputs about the Indian youth of today. So any last words? Go learn politics. Go learn politics. Yeah. Okay, with that, thank you so much. Have a good day, everyone.